So we have here another example of our arithmetic sequence. We have here, so mo ni iyahang formula, a sub n is equal to a sub 1 plus quantity n minus 1 times d, where ang atong n is the nth term in the sequence, our a sub 1 is the first term in the sequence, and our d is the common difference. So mo na itong problem. Find the fifth term of the arithmetic sequence whose third term is 35 and whose 10th term is 77. So, dipangitaan ta sa fifth term. Natay given nga third term na 35. So, kung musulaton mo na, third term man, so A3 is equal to, based sa atong formula, we don't know A1, so we'll put A1 plus n, ang atong n kay 3, so n minus 1 is 2. So that's 2. Then we don't know d, that's the common difference. The inuon siya, third term daw is 35. So, kining A3 din mahimo siyang 35. Kay given man siya sa problem. So, 35 is equal to A1 plus 2D. Okay? Then, itong buhaton, we will transpose the 2D to the other side. Kini siya, kining si 2D ato nang ibutang dito sa other side. You will know later nga nang i-transpose nato na siya sa other side. So, mahimo ng 35. So, whenever we transpose a positive to the other side, mahimo na siyang negative. So, mahimo ng 2D. Then, ang nabilin diri sa pikas, A1 na lang. So, we have equation 1. Okay? Butangan sa natog 1. So, this is our equation 1. Next, itagaan ta og 10th term nga 77. So, ingon siya atong 10th term. So, A10 is equal to, again, A1 plus n minus 1. Ang n nato kay 10 man. So, minus 1, 9 times d because we don't know common difference. Then, atong A10 is 77. So, ato lang na siyang butangan dara og 77. Then, copy this one, 9d. Then, we will transpose, again, 9d to the other side. So, mahimo na siyang 77 minus 9d. So, ang diri, A1 na lang ang mabilin. So, we already have two equations. We have equation 2. Now, ang atong buhaton, para makuha nato si D, because we don't know D man, equate nato ang atong equation 1 ug equation 2. They have both A1 and A1. So, equate nato ang atong A1 from equation 1 and A2 or A1 sa atong equation 2. Butangan lang nako ni siya equals kay para mas maklaro. So, equals. So, ang atong A1 sa equation 1, kini 35 minus 2D. Okay, so ato nang isulat. 35 minus 2D. Dahil ang atong A1 sa atong equation 2, mauni siya. So, ato nang isulat din ha. Equals 77 minus 9D. So, kini siya, ato na din siyang ipang transpose. So, kining 77, okay, i-transpose nato na diri sa pikas. Kinga side, o kining si negative 2D, i-transpose po nato kauban para makauban sila ni negative 9D. So, pag transpose, ana, may nani na yung nawong 35 minus 77 is equal to may katong negative 9D. Kaya negative man siya, pag i-transfer nato sa pika side, mahimong positive, so pass 2D. Okay? So, 35 minus 77 is negative 42. Kini po, negative 9D plus 2D. So, negative 9 plus 2 is negative 7. Then, i-copy lang nato ng D. Okay. Now, para makuha nato si D,
Ato na siyang i-divide og negative 7. Okay. So our D is equal to 6. So nakakuha na din ta og common difference nga 6. Okay. So karon pwede na nato makuha si A1. So pwede nato makuha si A1 aron makuha nato ang atong fifth term. So karon kuhaon na nato si A1. So karon kuhaon nato si A1. So si A1 using our first equation kini. So karon kuhaon nato si A1. So kining equation gikan ni siya dinhi kini A1 is equal to 35 minus 2D. So ako ra siyang gi-copy. Mo na atong gamiton para makuha nato si A1. So A1 is equal to 35 minus 2D. Ang D nato kay 6. Okay, times 6. So 35 minus 2 times 6 is 23. So nakakuha tag A1 nga 23. And we will use A1. Kanang A1 nato din gamiton nato aron makuha nato ang atong fifth term. Okay? So kay gibutang man dinhi, we need the fifth term. So go back using the formula. A5 is equal to A1 nga 23 plus N. So katong N nato is 5 minus 1 times D. Again, gikan rin siya sa atong formula. Hindi din na siya D. 6 na siya. Okay, we already have the value of D. So times 6. Okay, so that's A5 is equal to 23. Okay, so plus, so kana 6. 5 minus 1 is 4. 4 times 6 is 24. No? 4 times 6 is 24. So, butang nato 24. So, naanatay A5 na 23 plus 24. So, our A5 DI is 47. So, mauna ang atong answer sa atong problem. A5 is equal to 47.